হ্যালো ফ্যামিলি, ওয়েলকাম টু বায়োলজি টিউটোরিয়াল #Bubio। তো আগামী যে কোনো মেডিকেল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নিজেকে স্ট্রং করে তুলতে জয়েন করো টার্গেট ব্যাচ 2022 ফিচার্স অ্যাডভান্স টপিক্স উইকলি মক টেস্ট অ্যান্ড ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসেস। হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন ফ্রম biology tutorial for achieving position for GenPass UG 2021 and NEET 2021 বায়োলজি টিউটোরিয়ালের তরফ থেকে অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল তোমাদের। এগিয়ে চলো তোমরা খুব ভালোভাবে, এই আশা রাখি। তোমরা আজকের থাম্বনেল দেখিয়ে নিয়েছো এবং দেখে নিয়ে বুঝতে পারছো আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস, যেটি ক্লাস 12-এর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার, এনসিইআরটির দ্বিতীয় নম্বর চ্যাপ্টার ক্লাস 12-এর বইয়ের। তো সেখান থেকে 10টি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে, তো সেগুলি তোমরা দেখতে থাকো এবং দেখে নিজেরা সৎভাবে অ্যান্সার করতে থাকো। আমি রয়েছি লাইভে, তোমরা লাইভ চ্যাটেও অ্যান্সার দিতে পারো। নিটের প্র্যাকটিস সেটের লিঙ্ক অলরেডি তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে এবং শেষে দেওয়া থাকবে। তো এখনও প্র্যাকটিস সেটগুলি না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখো এবং ভালোভাবে ফলো করে নাও। প্রেস করে অল নোটিফিকেশনে ট্যাপ করে নাও, যাতে বায়োলজির যে কোনো সেটের নোটিফিকেশন খুব সহজেই তোমরা পেয়ে যেতে পারো। আর এ জাতীয় আরও ভিডিও পেতে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও, ও যাতে বাকিরাও খুব সহজে দেখতে পায়, এবং লাইক করে তোমার উপস্থিতির হার জানিয়ে দাও। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার স্টার্ট করার আগে আরও একবার তোমাদের জন্য বলে রাখি যে তোমার একখানি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার আমাকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করে পরবর্তী আরও সুন্দরভাবে ভিডিওগুলি প্রস্তুত করতে। তাই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে একদম ভুলো না। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, রিড দ্য কোয়েশ্চেন কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যান্সার ইট উইদিন 30 seconds. Question number 1, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of NEET 2016 followers question. Option A, water. Option B, insect or wind. Option C, birds. Option D, bats. 30 seconds in your hand. Watch the question again. Water hyacinth has single spike of 8 to 15 conspicuous attractive flowers which attracts bees and other insect. These insect pollinate them. This plant is an aquatic weed. And water lily is also an aquatic plant with large conspicuous colored flowers. Most of the species are bee pollinated except few species where wind pollinated occurs. Insect pollinated flowers have colored petals, big size, and they offer fragrance and nectar to attract insects which bring about pollinating in them. So the answer is option B, insect or wind. Next, question number 2, functional megaspore in an angiosperm developed into. Again say, functional megaspore in an angiosperm develops into. NEET 2017 followers question. Option A, ovule. Option B, endosperm. Option C, embryo sac. Option D, embryo. 30 seconds in your hand. Watch the question again. In angiosperm, functional megaspores develops into an embryo sac. The functional megaspore is the first cell of female gametophyte. So the answer is option C, embryo sac. So the right answer is option C, embryo sac. Next, question number 3, proximal end of the filament of stamen is attached to the. Again say, proximal end of the filament of stamen is attached to the. NEET 2016 followers question. The option is option A, connective. Option B, placenta. Option C, thalamus or petal. Option D, anther. 30 seconds in your hand. Watch the question again. Proximal end of the filament of stamen is attached to the. A typical stamen
consist of anther and filament. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or petal of the flower, whereas distal end bears the anther. So the correct answer is, right answer is option C, thalamus or petal. Next, question number 4. Double fertilization is an exhibit by. Double fertilization is an exhibit by. NEET 2017 followers question. Option A, gymnosperm. Option B, algae. Option C, fungi. Option D, angiosperm. 30 seconds in your hand. Watch the question again. Double fertilization is an exhibit by. Double fertilization is the characteristic features of angiosperm. In this type of fertilization, one male gamete fuse with an egg and forms zygote. The second male gamete fuse with diploid secondary nucleus of the central cell to form triploid primary endosperm, either pen. So the correct answer is option D, angiosperm. Next, question number 5. Cotyledons of maize grain is called. NEET 2016 followers question. Cotyledon of maize grain is called coleorhiza, coleophotyl, scutellum, plumule. Again say, cotyledon of maize grain is called. Large shield-shaped cotyledon of grass family is called scutellum. Coleorhiza is a sheath protecting the root of germinating grass. So the right answer is option C, scutellum. Question number 6. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to. NEET 2016 followers question. Option A, megasporangium. Option B, megasporophyll. Option C, megaspore mother cell. Option D, megaspore. 30 seconds in your hand. Watch the question again. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to. Ovule of an angiosperm is equivalent to megasporangium, which consists of 2 synergids, 1 egg and 3 antipodal cells and a secondary nucleus. Megaspore mother cell, it's been diploid, gives rise to ovule. Megasporophylls are sterile structure on which ovule may be present. So the answer is option A, megasporangium. Next, question number 7. Seed formation without fertilization in flowering plants involve the process of. Seed formation without fertilization in flowering plants involve the process of. NEET 2016 follower question. Budding. Option B, somatic hybridization. Option C, apomixis. Option D, sporulation. 30 seconds in your hand. Read the question carefully. Apomixis is a special mechanism found in flowering plants to produce seed without fertilization. It is a type of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction and is commonly found in citrus varieties. So the correct answer is option C, apomixis. Question number 8. Attractants and reward are required for. NEET 2017 followers question. Anemophily, entomophily, hydrophily, cleistogamy. 30 seconds in your hand. Read the question carefully.
Attractant and rewards are required for entomophily, insect pollination. Flowers produce specific odor and nectar to attract the insect for effective pollination. Entomophilous flowers are large with bright color. So the right answer is option B, entomophily. Question number 9. A dioecious flowering plant prevents both. NEET 2017 followers question. Autogamy and xenogamy, autogamy and geitonogamy, geitonogamy and xenogamy, clistogamy and xenogamy. 30 seconds in your hand. Watch the question again. A dioecious flowering plant prevents both. NEET 2017 followers question. Choose the option please. Dioecious flowering plants contain unisexual flower. In dioecious condition, two types of unisexual flowers occur on different plants. Hence, it does not favor autogamy and geitonogamy because autogamy takes place in bisexual flower and geitonogamy takes place between different flowers of the same plant. So, the right answer is option B, autogamy and geitonogamy. Last question of this set. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of coconut, castor, pea or maize. 30 seconds in your hand. Read the question carefully and choose the option please. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of coconut, castor, pea, maize. Endosperm is consumed by developing embryo is the seed of pea. It's mean Pisum sativum. These seeds are called non-endospermic seed. Other examples are gram, beans, orchid, etc. So the correct answer is option C, pea or Pisum sativum. So thanks for watching and see you again. ভিডিও সেটটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করো, লাইক করো এবং কমেন্ট বক্সে কেমন লাগলো জানাতে পারো, অ্যান্সার কীগুলোও তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। সো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সি ইউ নেক্সট ভিডিও।